Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. In the previous lessons, we learned how to render a Varnam, especially the Saveri Varnam Sarasuda of Kottavasal Venkatramaiah in Chatushram 2 speeds and Tushram 2 speeds. In this lesson, let us learn how to render that Varnam in Khandagati. In the previous lessons, we came across the concept of 5 types of jatis and gatis, in which the Khandam denotes 5. So in each beat, there would be 5 syllables. So in Vilamba Kalam, Chatushram we had 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now that is going to become 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So for the sake of convenience, initially we can reckon the thala as 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. But if we start putting this 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, then it looks like Khanda Chapu, which has, of course for Khanda Chapu we don't show the fingers. It is only 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yesteryear musicians believed that the gati or nadai, underlying gati or nadai, should not be shown explicitly. So initially you can start by putting it as 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. And after that, what we can do is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. That 3, 4, 5 can be counted on the left hand, but without showing, because for our understanding. And after that, with due practice, we can do 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Can you try this? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So initially what we are going to do is, as we did in the other gatis, we'll start off with the swaram. After that, we'll go to the sahityam. So for the sake of understanding, we are going to put the talam with the 5 counts visible in the beginning. And after that, we are going to slowly get away with the counting. Okay? Yeah. The Saveri Varnam, Sarasuda, Kottavasal Venkatramaiah composer, and we are going to render it in Khandagati first speed. 1, 2, 3. Now what we will do is, we will start from Muktaiswaram in Chatushragati, and after that we will switch over to Khandagati. Sari gari sari sagari sani da padari sagari ga sari da sa ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa
Pamada pani dani pada ma pa sari ma pada ni da ni da pa ma pa sa ni da pa dari sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa re kare re ga ga ri sa ni da da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa ri ga ri ga ri ri ga ri ri sa sa ri sa ni da ga ri ga ri sa ni da sa ri ga ri ga ri ri ga ri ri sa sa ri sa ni da ga ri ga ri sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da. Now in Trishram, we repeated only one line of Muktaiswaram. Now in Khandam, the 4 and 5 means only after 4. That is 4 5s are 20 and 5 4s are 20. So it will meet only, that is 5 lines of Sahityam will be complete in 4 avartams. So we have Pallavi 2 lines, Anupallavi 2 lines and Muktaiswaram 4 lines. So 8 lines we have and we are in need of 2 more lines. So what we are going to do is, we are going to repeat the Pallavi which is of 2 avartas again. Okay, shall we start from the beginning? Yeah. Sari ga ri ga ri ri ga ri ri sa sa ri sa ni da ga ri ri ga ri sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa ga ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da sa ri ga ri ga ri ri ga ri ri sa sa ri sa ni da ga ri ga ri sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da 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 pa ma pa da ri ma pa da ma ga ri sa di ri sa ni da pa da pa ma pa da sa. Now we can see here that after 5 lines, now we have come back to the samam. So 2 lines of Pallavi when repeated becomes 4 and 1 line of Anupallavi will come back to samam. So we have to start again from the second line of the Anupallavi, and we get, because second line of Anupallavi is 1 line and we have 4 avartas of Muktaiswaram. Okay. Pada sari gari ri gari ri gari sa ni da ri sa ni da pada ma gari sa sa ni da sa ri gari sa gari sa ni da pada ri sa gari ga sa ri da sa ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa
samam. Shall we try the Sahityam now? Yeah. Again, from the last line of Muktaiswaram. Sari gari sari sagari sani da padari sagari ga sari da sari ma pa da da pa mani ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri ka ri ri da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa ri ga ri ri sa. Okay, I started the Swaram again. Okay, we'll come back from the last line. Da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga. Now here I am going to try to put the talam without showing the inner beats. Okay? Yeah. Da ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa ra su da nin ne ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri ga ri ri da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da. Now we started from the Chatushram and moved on to the Khandam. And two things, 4 and 5 meet only after, that is 5 avartams. We are in need of 5 avartams. That will finish off in 4. 5 lines of melody will finish within 4 avartas. In this, the main problem
with rendering Khandam is, in Tisram it is 6, it is even number, and Chatusram is again an even number, and the Varnam goes in the Chatusra nadai. So it goes as 4. When you have to fit in 4 into 5, then there is always a spillover. So you need lot of command. Instead, first to gain the command, what we can do is, we have to ascertain where are the placements. So as we said in Tisram, the 2 came after, that is, the 32 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. In Tisram it came after 2 on the 6th aksharam. In Khandam it is actually the reverse, because we are calculating in 5s. So it will come after 2 on the 7th. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So the first line will end after 2 on the 7th akshara. So when it is after 2, when you repeat, when you go on to the second line, it would be after 4. The progression is same. Then 2, after that it is 4, and after that it is 6. But 6 becomes 1 after in any akshara. After that it will be 3, and after that it will be 5. When it is 5, it comes back to the sama. So the first line will finish at Sati ga ri ga ri ga ri sa ri sa ni da ga ri sa ni da. Can you try the second line? We'll see where is it ending. Takka. Sari pa ma ga re sa da da ma ga re sa da sari ma pa da re sa ma pa da ni da ma ga re sa da. Now it is after 4. Now if you start from here, it is actually 6, but it will be 1 after, because we have 5 in one count. So it will be 1 after. When it is going to become 6, but it will be 1 after on any particular beat. Now we will continue from there. That is the sa di ga ri ga ri sa Hari sa ni da ga ri sa ni da. Now it is after 1. So from here, if we continue, it should go after 3. Sari pa ma ga re sa da da ma ga re sa da sari ma pa da re sa ma pa da ni da ma ga re sa da. Now it is after 3. Now if you continue from here, it is going to become 5 after. Then it will come back to the samam. Re sa da da pa ma pa da ri ma pa da ma ga re sa ri re sa ni da pa da pa ma pa da sa. Now it has come back to the samam. So we have to be alert whether it is coming every time in the stipulated places. Otherwise, if you miss even one place, then it is going to continue. For example, sa di ga ri sa ri sa ni da ga ri sa. Now suppose if I miss here and if I start sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da da. Now if I miss one, it is coming back to
coming back on the beat in the third line itself, but at a wrong place. So these things we have to be careful when we change the gati. So we have to calculate it. In a way it is a calculation and maths is involved, and we have to be more alert where the 32 will go. And after that, if you calculate it as 64 or 32 from that place, we have to be very sure, and we have to be alert in calculating that, because even if you miss one line or one akshara, one matra, then it is never going to come back to the samam. That is the problem with Khandam, and we have to make sure that 5 avartas come back to samam. At least we have to have a check. Even if we are not able to have a check for each line, at least after 5 we have to realize whether we have come back to samam or not. That should be the cue, because after 5 if we have not come back to the samam, then we have to repeat the whole thing. Okay, now what we will do is, we will render the Chatushram, entire Varnam in Chatushram, entire Purvangam in Chatushram, and continue with the Khandam. Ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri ga ri da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa su da nin de o ri cha la ma ru lu ko na ri ra sa ra su da nin ne ko ri cha la ma ru lu ko na ri ra gi ri ni ve la yu Shri Venkadesha Ri ma pa
da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri ga ri ri da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ni sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ni sa da sa ra su da. Now I came back to the Chatushram here. Now, as I said earlier in Tushram, we have to remember that there should be a progression of speed when you shift from 4 per beat to 5 per beat. We should not drag it. For example, we have a tendency of dragging the melody after starting the one or after singing for 1 or 2 aksharas, because we suddenly realize that we are going fast and we have the tendency to drag it from the 3rd or 4th akshara. That is not actually advisable to do that. We are not that is not advisable, because there should not be any variation in the Kala Pramanam after you start that. Before starting itself, we have to ensure that in which Kala Pramanam we are going to sing. Second, after 4, the 5 should not get dragged. So, da ga ni sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa ri ga ri. Now the Kala Pramanam has not changed. Only the per beat aksharas, that is per beat how many syllables we are rendering is different. But I have not changed the Kala Pramanam, which should not be done. So there should be some variation in the speed also. Gari sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa ri ga ri ga ri. Then suddenly it should not be too fast also. Gari sa da sa ri ga ri ga ri. This should not be done, because after this, if you are going to continue with the Tushram and continue with the Chatushram and any other Gati, then it is not going to match. So we have to remember that the progression of speed should be there, and sudden dragging of the melody should not be done, and even sudden speeding up of the melody should also not to be done, because after that it is going to affect when you are going to do the other gatis. So these things have to be remembered when you change the gati, because from any gati, from Chatushram to Tushram or Chatushram to Khandam, and from Khandam to Chatushram or Khandam to Tushram, we have to see that there is a progression of speed. In the next module, we will be learning how to do the second speed for the Khandam. Thank you.